Good afternoon, everyone. Good morning, depending on where you are. Abdon Awono. I'm working for CIFOR. CIFOR is the Center for International Forestry Research. I will be moderating this interesting webinar. Let me kick the ball by what happened to me yesterday and this morning. When I was coming to the office, I met with a young man who is a student in the University of Yaoundé too. The guy came to me telling me that they had a lecture in school and people were talking about the CBD, the Convention of Biological and Diversity. They were talking about the type of things related to ABS. And he was completely lost when he was hearing about ABS. And he was asking me, what is ABS? I told him simply that it was access and benefit sharing. He wanted to ask more questions, but I told him to join this webinar. And coincidentally, when I reached the office, one of my colleagues came to me and asked, Abdon, we've seen what you've circulated for the webinar, but what is ABS? Because he was like lost again. And it came to my mind, one of my colleagues working for the government, we were discussing, and he said there are so many processes taking place around the world and that are linked to ABS and non-timber forest products. At the end of the day, his feeling is like he's lost. Those three people, like us, we have so many questions with the evolutions taking place around the world. And those questions, I think, nobody can answer all of them. And I started saying, wow, it was a great idea for us to organize this webinar. This webinar talking specifically on the issues of the Congo Basin. That's why we talk about COMIFAC, Forest Commission of Central Africa. And we quite hope that before the end of the day, everybody will go back home with something new. So we've decided to bring around the table a number of experts. There are so many, but I believe because they have been working in the Congo Basin for the past 20 years, they will bring some insights and our webinar will be very, very interesting. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant la bienvenue à ce webinaire organisé par Voices for Biojustice, nous avons l'insigne honneur de modérer cet atelier et nous avons la ferme conviction que l'ensemble des questions qui se posent sur le processus ABS et le rapport avec les produits forestiers non ligneux qui sont exploités en Afrique centrale, nous aurons non seulement des informations sur le cadre légal, mais aussi des informations en rapport avec l'importance de ces produits. Et donc, nous avons fait venir un certain nombre d'experts qui parleront de cette question, ce qui est un grand plaisir pour nous tous. Sans plus attendre, je voudrais laisser la parole et je présenterai les acteurs au fur et à mesure. Je voudrais introduire Sarah Laird. Sarah Laird qui vient de People and Plant International, qui va nous faire une présentation sur le scope des ABS en Afrique centrale. Sarah, are you with us? If it is the case, you have the floor. Hi, my name is Sarah Laird. I'm with People and Plants International. Welcome to the webinar, and my presentation will look generally at what we mean by the scope of ABS, with relevance for Central Africa, but I will speak more generally to the issue. Scope means quite simply what is covered by ABS frameworks. This can include subject matter as well as activities. And a clear scope in ABS laws is essential. It can help dissipate legal and practical uncertainty, suspicion, and confusion. It facilitates implementation of ABS measures. It helps governments identify institutional capacities that are required for implementation, and to organize and coordinate responsibilities across departments and ministries. It also facilitates permitting, research, and benefit sharing. To date, ABS has covered many things: samples for drug development, raw plant ingredients,
marine or terrestrial microorganisms that might end up in industrial processing or manufacturing, a product based on traditional knowledge. More recently, digital sequence information, and academic and commercial research. Originally, ABS was focused more on biotechnology and biodiscovery in high-tech sectors, like the pharmaceutical industry. Over time, the scope of ABS shifted, and the Nagoya Protocol focused more on physical samples, and in some countries, implementation has come to include biotrade. As you can hopefully see in the chart on the right, over the last 30 years, science and technology has transformed. It's faster, cheaper, and transformative. It's reading DNA now is easier. You can see in 2007, cost of reading DNA dropped dramatically as the Nagoya Protocol was being negotiated. At the same time, the policy for ABS was developing, science and technology was going through a radical transformation with implications for the demand for access and use of genetic resources. Here are some specific points on the changes in R&D. In biodiscovery, which is the higher tech sector's use of genetic resources and very small physical samples or digital sequence information, R&D became less focused over the decades on large-scale collecting programs of plants or insects or marine organisms. And although those still continue, they are smaller and more rare than they used to be. The high-tech sectors are increasingly focused on genomics-driven R&D. And their interest in genetic and biological diversity continues, but is now mainly accessed through databases or ex situ collections or companies' backyards. At the same time, the high-tech sectors were reducing their reliance on physical material. Biotrade, meaning cosmetics, botanical medicines, nutraceuticals, some food and beverage, that consumer demand drove interest in natural, sustainable, organic, and fair trade products during these same decades. So there's actually been a growth in demand for traditional knowledge and sustainable raw material-based approaches. You can see here the demand for physical material samples for R&D and physical materials in general really have remained the same in the biotrade sectors, whereas they've declined for the higher tech sectors. And demand for genetic information, digital sequence information, often transmitted digitally with no samples involved through databases, has increased dramatically and actually is the basis of much research, the majority of research in these sectors. Examples of biodiscovery activities in Central Africa include historically a very large-scale plant collecting program by the U.S. National Cancer Institute in the late 80s and early 90s. This was the classic research approach that the CBD and ABS provisions were originally based upon. And they yielded many interesting compounds, including one from Ancistrocladus corabensis called mechelamine B, that had proved toxic, but for many years was one of their main leads. It was collected in Corp National Park in Cameroon. The NCI letter of intent governs these collections. It requires benefit sharing, and governments around the world signed this letter of intent with the National Cancer Institute. It's important that that document's in place because although Ancistrocladus at the time was too toxic and maybe some of the other samples in the collection were not considered useful at the time, they could easily be so again. Agreements and partnerships are one way to look at the extent of biodiscovery underway
One could look at export data for some species. But another great approach developed by Paul Oldham with GIZ looked at patents as a way to reveal commercial interest and found numerous species from Cameroon and the region that were of interest that had patents, and including some that were quite important on ancestral clades, yohimbe, and prunus. Examples of biotrade products in Central Africa include species that many will be very familiar with. They're sold in bulk, usually through export companies. They feed into diverse markets, pharmaceuticals, food and beverage, nutraceuticals, but there's a similar profile to the trade. They're all sold as bulk commodities. Some have very long histories of commercial use. Others are more recent, none as recent as these recent ABS partnerships that we'll hear more about today that were developed for Equinox and Mondia. And some of these species have really important traditional uses in very large local markets. Bush mango, cola, Aframomum. Others are not as widely used. Strophanthus, prunus, yohimbe. So it's important to keep those differences in traditional use in mind as well when developing ABS measures, because no new regulation should impact really important local uses. A major new development within the CBD and Nagoya policy process is digital sequence information, which has been growing in importance, as we've seen in recent decades, and today is central to R&D in virtually every commercial sector and in academic research, and actually for conservation biology as well. DSI is accessed through private and public databases around the world, and decades ago, researchers agreed that the most ethical approach to accessing DSI was to have these databases be widely available and for data to flow freely. This is in conflict with how ABS approaches benefit sharing, which is through bilateral agreements for primarily physical materials. So within the CBD process, there's a dialogue going on now about how best to bring DSI into ABS without creating negative impacts on research. And one of the approaches under consideration is a multilateral approach. Just to review some of the basic differences between biotrade and biodiscovery that have relevance for ABS and are worth keeping in mind as we think through how ABS will be implemented. Biotrade demand for access is primarily to bulk raw materials, sometimes physical samples. Biodiscovery is interested in very small physical samples or primarily DSI from databases. Traditional knowledge is used extensively in biotrade, very little in biodiscovery. Biodiscovery companies tend to be large and profitable, and biotrade companies, small to medium in size, often profitable as well, but revenues are smaller usually. Research intensity in biotrade is low to medium, in biodiscovery very high. The use of DSI is high in biodiscovery. And the non-monetary benefits, just as a glimpse of the differences, for biotrade, they might include community development projects, longer-term contracts for the supply of raw materials that provide security to communities. In biodiscovery, the non-monetary benefits accrue most easily to universities and research institutions and include training and technology transfer, sharing research results, collaboration. And in neither case are long-term partnerships particularly secure. And that's also important to consider with ABS. That building an approach around specific partnerships is not necessarily the best way to go about it. In fact, we should look more broadly at trends and large numbers of partnerships if possible. And finally,
just looking at these different kinds of uses, and this is simplifying the differences because there obviously are overlapping areas. It's a very difficult thing for any kind of regulatory framework to have too many different kinds of activities and too much diversity in subject matter. And so as we think about not only developing ABS measures, but how we're actually going to implement them, it's worth thinking through some of the specific cases that come up. And today we'll hear from others who can talk through some of those examples. And thank you very much. Okay, thank you so much, Sarah, for your presentation. We had opportunity to see the scope of ABS in Central Africa, having some information about trade, about technologies and processing of some products. And we will now give the opportunity to Mr. Shuaibu, who is working for COMIFAC, to give us a presentation to share with us example, his experience in Central Africa, because he has been following the whole process around the world. And since this webinar is based on COMIFAC, we'll be very happy to hear from him. Mr. Shuaibu, the floor is yours. Hello everyone, I'm Shuaibu Shootpoint, the Biodiversity Program Officer and ABS Coordinator for the Central African Forest Commission, COMIFAC, which is intergovernmental organization with 10 countries member, namely Burundi, Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, and Chad. And this organization, it is responsible for directing, harmonizing, and monitoring forests and environmental policy in Central Africa. I'm also the member of the steering committee of the ABS Capacity Development Initiative, and I'm also a member of the informal advisory committee for the capacity building, committee on the capacity building for the implementation of the Nagoya Protocol, and work on the issue of ABS since 2008, and I was among the key negotiators of the African group who negotiate the Nagoya Protocol, and I'm also involved in the implementation of many ABS projects here in Central Africa. I would like to thank the organizer of this webinar for my invitation, which gives me the opportunity to share with you today our experiences on the implementation of the Nagoya Protocol. I will present the review of the implementation of the Nagoya Protocol on ABS here in Central Africa. And in my presentation, I will talk about achievement, challenges, opportunities, and prospects.
I prepare my PowerPoint presentation in English, but I will present it in French. Thank you very much, and let us start. Bonsoir, comme je l'ai dit en anglais, moi je vais vous présenter donc l'état de lieu de la mise en œuvre du protocole de Nagoya en Afrique centrale. Et dans cette présentation, je vais parler des réalisations, les défis, les opportunités et les perspectives. Bien, en matière de réalisation, je commence d'abord par l'arrangement institutionnel. Et pour dire qu'au niveau de la sous-région, niveau sous-régional, la COMIFAC, de par son mandat, est l'institution sous-régionale qui coordonne la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Donc, tout le processus APA est coordonné au niveau de la sous-région par la COMIFAC. Et au sein de la COMIFAC, on a créé un groupe de travail dénommé Groupe de travail Biodiversité d'Afrique centrale qui renforce les capacités des points focaux en matière d'APA ainsi que les points focaux biodiversité. Et également, ce groupe a été créé depuis 2006 et a beaucoup contribué dans le processus de négociation du protocole de Nagoya. Les positions communes adoptées à travers ce groupe ont beaucoup aidé le groupe africain pendant les négociations du protocole de Nagoya. Bien, nous pouvons également noter qu'au niveau national, on en a les points focaux. Donc, tous les 10 pays membres de la COMIFAC ont désigné leurs points focaux nationaux en matière d'APA, ainsi que les points focaux du Centre d'échange d'informations en matière d'APA. Nous avons récemment, en 2018, créé également une plateforme de chercheurs en matière d'APA au sein de la COMIFAC. Et cette plateforme permet aux chercheurs d'échanger des expériences et également de conseiller les décideurs politiques de la sous-région sur cette thématique en matière d'APA. Nous avons aussi, toujours au niveau national, déjà pour notre sous-région, 6 autorités nationales compétentes qui ont été désignées. Au Burundi, il y a 3 autorités nationales compétentes, dont le ministère de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le ministère de l'agriculture et de l'élevage et le ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida. Au niveau du Cameroun, c'est le ministère en charge de l'environnement et protection de la ministère de l'environnement, protection de la nature et du développement durable qui est l'autorité nationale compétente. Au niveau de la RDC, c'est le ministère de l'environnement et du développement durable et à Sao Tomé et Principe, c'est la direction générale de l'environnement. En termes de réalisation, en ce qui concerne les législations, les procédures administratives et même des politiques, il faut noter qu'au niveau de la sous-région, dès novembre 2010, nous avons élaboré et validé la stratégie sous-régionale des pays de l'espace COMIFAC en matière d'APA. Et en janvier 2011, les ministres, le conseil de ministres de la COMIFAC a adopté cette stratégie de façon officielle. Et donc, cela montre là la volonté politique des autorités de la sous-région Afrique centrale pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Et ce qu'on peut également noter, c'est que le plan de convergence révisé prend en compte la thématique APA dans son axe d'intervention prioritaire numéro 3. Et on sait que ce plan de convergence, c'est le cadre fédérateur de toutes les actions et initiatives en matière de gestion durable des forêts dans la sous-région. Ce plan de convergence est un document également qui est adopté par le Conseil des ministres pour l'opérationnalisation de la déclaration de Yaoundé et pour la mise en œuvre du traité qui institue la COMIFAC. Et c'est quand une thématique est prise en compte dans ce document que les politiques aussi peuvent adhérer. Donc, on a pris en compte l'APA lorsqu'on a révisé ce plan de convergence. Nous notons également qu'il y a eu 9 ratifications et on sait que le processus de la ratification, il y a l'instrument de ratification dont j'allais dire, il y a 9 instruments de ratification du protocole de Nagoya qui ont été déjà déposés au niveau du secrétariat des Nations Unies à New York.
Donc, il y a un seul pays qui n'a pas encore déposé son instrument de ratification, donc qui n'a pas encore ratifié le protocole de Nagoya, c'est la Guinée équatoriale. Nous avons également au niveau des pays 10 stratégies nationales et plans d'action en matière d'appât qui ont été élaborés. C'est dire pour dire que chaque pays membre de la COMIFAC s'est doté de sa stratégie nationale et de son plan d'action. Certains pays comme le Cameroun qui ont adopté leur stratégie en matière d'appât depuis 2012 sont dans le processus de révision, d'actualisation de ces stratégies. Il y a également dans les pays plusieurs drafts de cadres réglementaires en matière d'appât qui ont été développés et dont le processus d'adoption est en cours. On note également qu'il y a des lois existantes dans certains pays comme le Cameroun et la RDC et qui prennent, dont certaines dispositions prennent en compte, où on note quelques dispositions en matière d'appât. Nous avons également une procédure qui est déjà développée par le Cameroun pour la demande d'accès aux ressources génétiques, leurs dérivés et aux connaissances traditionnelles associées. Il faut retenir que l'ensemble de toutes ces mesures que je viens de citer, leur champ d'application ou la portée reste les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées, ainsi que les ressources génétiques et les dérivés et les connaissances traditionnelles associées. Nous ne nous sommes pas écartés du champ d'application défini dans le protocole de Nagoya. On est resté dans ce champ d'application-là. Bien, l'autre d'autres grosses réalisations clés dans la sous-région a porté sur le renforcement des capacités. Et pour renforcer ces capacités, nous avons bénéficié de 2 projets sous-régionaux. Un projet mené avec la GIZ, financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, exécuté par la GIZ, 2015-2018, et le projet financé par le FEM, exécuté par le PUNUE, 2015-2020, ça va finir en septembre 2020. Et puis, l'autre initiative, c'est un projet biodiversité d'appui à la COMIFAC de la JICA, dont l'une des composantes adresse des questions concernant l'APA et s'est focalisé beaucoup plus sur le renforcement des capacités des gestionnaires de laboratoires sur les ressources génétiques. Et ce projet a permis qu'on élabore un manuel pour de bonnes pratiques en matière de gestion de laboratoires sur les ressources génétiques au niveau de la sous-région. Donc, nous avons, à travers la mise en œuvre de ces projets, renforcé les capacités de plusieurs parties prenantes, dont les points focaux APA, les parlementaires, la société civile, les femmes, les jeunes, les communautés autochtones et locales, les chercheurs, les juristes, les chefs traditionnels, les tradipraticiens, le secteur privé, etc. Nous avons eu à organiser un forum d'échange d'expériences entre le secteur privé japonais et les chercheurs et secteurs privés de la sous-région. Nous avons également appuyé la participation des chercheurs de la sous-région au niveau pour leur participation aux conférences de UIBT, Union Ethical Biotrade, qu'on organise chaque année en France. En termes de défis, le premier défi, c'est arriver à élaborer les cadres réglementaires APA complémentaires à d'autres cadres existants. C'est vraiment un gros défi parce que, vous savez, les ressources génétiques viennent de plusieurs horizons. Lorsqu'on prend les ressources génétiques d'origine végétale, il y a des lois qui adressent les questions de PFNL, par exemple. Il y a des lois qui adressent des questions concernant la faune. Comment APA va intégrer, va prendre en compte toutes ces lois existantes? C'est un défi. Il y a les questions d'harmonisation des cadres réglementaires entre les pays de la COMIFAC. Ces pays dont les frontières se touchent. Et on a les mêmes espèces qu'on va trouver au Cameroun, on va les trouver au Congo, dans d'autres pays. On a également des communautés autochtones et locales de part et d'autre. Si je prends par exemple la communauté Fan qu'on retrouve au Gabon, en RDC, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun et une partie au Congo. Les connaissances traditionnelles détenues par ces communautés. Bon, si on n'harmonise pas les législations, il y aura également des problèmes pour pouvoir avoir plus de bénéfices lorsqu'il y a des demandeurs pour l'accès aux connaissances traditionnelles et aux ressources génétiques de ces différents pays.
L'autre gros problème ou gros souci, c'est d'arriver à inventorier les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées. Il y a également comment concilier la mise en œuvre du protocole de Nagoya et le biocommerce et la bioprospection. Comment également résoudre le problème d'instabilité politique et institutionnelle. Je parle ici beaucoup plus de changement des points focaux. Lorsque vous avez fini de renforcer les capacités d'un point focal, il change du jour au lendemain, il change. Ou même les ministères, du jour au lendemain, un ministère est fusionné avec l'autre et ça ne facilite pas la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Il y a également le problème de l'insuffisance des ressources humaines qualifiées en matière d'APA. Il y a l'insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre du protocole. Bien, quelques opportunités que nous pouvons relever ici, c'est par exemple le projet GIZ d'appui à la COMIFAC dont le volet 3 est dédié à l'APA. Et ce projet, à travers ce projet qui va aller jusqu'en 2022, peut permettre d'accompagner les pays dans le développement de leur cadre réglementaire, peut également contribuer au renforcement des capacités, peut également nous permettre de commencer des inventaires de ressources génétiques à une petite échelle en termes de projets pilotes. Et au niveau national, on a également des projets à part, par exemple au Gabon, en RDC, au Cameroun, au Rwanda, et qui sont des opportunités à saisir. On a également l'initiative pour le développement des capacités en matière d'APA, qui a des experts qui peuvent accompagner les pays de la sous-région dans le développement des cadres réglementaires APA et aussi même en matière de renforcement des capacités. Nous avons le GEF 8. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer des projets qu'on pourra soumettre pour financement au GEF 8. Parce que le GEF 7, très peu de pays de la sous-région ont ont mis dans leur projet des questions concernant l'APA. Il y en a bien d'autres opportunités qui existent que nous n'avons pas ici. En termes de perspective, nous envisageons de développer des directives sous-régionales APA de la COMIFAC. Nous envisageons d'accompagner les pays dans le développement de leur cadre réglementaire. Nous envisageons également mettre en œuvre une initiative pilote pour l'inventaire de ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées. Nous envisageons également d'actualiser la stratégie sous-régionale APA des pays de l'espace COMIFAC. Et nous comptons aussi organiser un second forum international entre le secteur privé des pays développés et les chercheurs de la sous-région d'Afrique centrale ainsi que le secteur privé. Comme seule recommandation, c'est qu'on doit poursuivre le renforcement des capacités des acteurs en matière d'APA dans la sous-région et également appuyer les pays dans le développement et la mise en œuvre de leur cadre réglementaire en matière d'APA. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Thank you so much, Mr. Shaibu. We got a lot of information. We now know that there are many initiatives taking place in Central Africa. And it is good to know that we have some projects that are being implemented. And that gives the opportunity to reinforce the capacity of the stakeholders. And still, we have some challenges. A lot of funding are needed to see how the process can go forward. And you also mentioned the issue of political instability, with some focal points leaving after they've been trained. So it is important to know that things are being improved on the ground, and those initiatives can be improved along the line. Thank you so much, Swaibu, for your presentation. We will now give the opportunity to Verena Ingram from Wageningen University, and Verena has worked a lot on non-timber forest products in Central Africa, and now follow very well the process of ABS, and I'm sure we will learn a lot from her. Thank you so much, Verena. The floor is yours.
welcome to the short presentation on biotrade value chains, access and benefit sharing, where we're going to discuss some of the challenges and benefits based on the experience that we see at the moment in Central Africa. So welcome from myself, Farina, and from Valentine. Biotrade value chains refers to the collection, production, transformation and commercialization of goods and services from biodiversity. And that not only that, it looks at the sustainability criteria both from an economic, social and environmental perspective. So when we talk about biotrade, there are many other terms used, and that can include bioprospecting, bioinnovation, can be as trade as part of a green or a circular economy because it's based on natural biodiversity. So biotrade specifically refers to native biodiversity, so species that are found in that area. We're talking about Central Africa, so these mean species which are indigenous to the Central African area. It can also, in some cases, include species which are exotic but have been naturalized. So, for example, many of the species that we see, such as eucalyptus. So a value chain is all the different processes to conduct this trade. So that's inputs and outputs and the stakeholders. So both those directly involved, for example, a harvester or a farmer, but also those involved in transforming and commercializing the products. Also involves indirect stakeholders. So these will be those involved, for example, in providing financial services such as credit, providing packaging, waste, governments providing regulation. So when we talk about a value chain, we're using this term in preference to supply chain or filière because we think that it's important to recognize the value that usually gets created in the process from taking a product from the farm or the forest all the way to a consumer, that the value of that usually gets added. And also inherent, especially in biotrade value chains, is that many of the value is built up based on traditional knowledge. So knowledge about how a species can be used and the different uses of different parts of the same species. So here's an example of a value chain for bee products from Cameroon. So we see that there are different types of products as you go from the harvester, who harvests, for example, honey and wax, a processor who might turn the bees' wax combs into wax, that's then remolded by a wholesaler and exported. But there are also products such as honey, and that might get retailed to consumers, but also industrial consumers like bakeries, to be finally consumed by the end consumer. In the case of honey, it's usually eaten or used in bakeries, and wax is used in a number of different cosmetics, pharmaceuticals, for casting, metal products. And we see that this value chain connects these different people, but also connects the process from the forest or the beehive to a market. And as that happens, you can see that they're linked by the activities. Sometimes it's the same group of people, sometimes it's different organizations or groups of people who are doing it. So here are some examples of different value chains that we know are already trading products from Central Africa. And there's a wide range of products that are based on these indigenous natural native resources. One, for example, is Prunus africana from the mountain areas, mainly Equatorial Guinea, Cameroon, but also other countries in Africa, where the bark is exported for medicinal use and is also used locally. The wood is also traded locally for carving, for firewood, to make axe hoes and handles. We also have products such as mblaka, which is used a lot by baka populations as a food source, very nutritional seeds. But it's also recently been exported with experiments being conducted for its oil. We have Mondia white-eye, which has long been known for its medicinal properties and its psycho properties. It's also roots have been experimented, and there are value chains that have fairly recently been set up to pharmaceutical companies. Bokanga is another example,
with a long history of traditional use and local trade. Also, in the last 20 odd years, increasing trade mainly to Europe and the USA for its medicinal uses. We have other examples such as white honey. We have echinops, again being used for medicinal uses. Yohimbe, which is both a timber species but also for medicinal use, and bush mango, which is has again multiple uses, a very large local and regional trade in the kernels as the basis of foods and condiments, but also increasingly its oil and the properties of these kernels for cosmetics and weight loss use. So access and benefit sharing under the Convention on Biological Diversity and Nagoya Protocol both represent opportunities for people and commercializing these products and using them, but also a number of challenges, both for people involved in the value chains, but also those indirectly involved, for example, the regulators and development organizations and research community. So COMIFAC has recognized that there are both these challenges, and it does represent an asset, because it can, when well managed, can promote long-term conservation and development. But the challenge is to agree how this is done, and since many of these products are exported regionally but also internationally, it's to make sure these mechanisms are coordinated as well between countries, but also known by the main stakeholders involved to make sure that it becomes a reality. So some of the concerns that have been raised at the moment are what would happen if there were more laws and policies introduced that are applicable to biotrade value chains. At the moment, most of these laws and policies have been promulgated around the trade, environment, forestry nexus. So that is already an issue where we see that many of the ministries and authorities involved in these have separate development lines, so that they're working independently and not always with each other. So what could the implications be? So one is that, for example, we have seen that already pilot projects around ABS of biotrade value chains have fostered the research of a number of universities, international organizations, gathered attention by development organizations, UNDP, GIZ, for example, SMV, and also development NGOs locally in many of the countries. So that has led to a number of projects. The question is, will there be more projects to help take these pilot projects to another phase? Also, how will the results of both these pilot projects, but also other initiatives, especially the laws and the policies, be disseminated so that they really reach the actors on the ground? What we've seen with many forest and environment laws and trade laws already in Central Africa is that the people involved in trade often have very little or inaccurate knowledge about which regulations really affect them. And when they have this knowledge, it can lead to, or when they don't have it, can lead to big problems with control, enforcement, and corruption. So these are major questions that we have to think of in how laws and policies will be introduced. So some of the benefits we've seen already from examples that we've had with bush mango, with echinops, with Prunus africana, for example, that we see that there can be clear benefits. One is that ABS gives a pointer to help identify where there are inequalities between different partners in the value chain, because in most of the experiments and pilots so far, there hasn't been one partner responsible for a value chain from start to finish. So it's been a combination of putting together, for example, harvesters or landowners, forest owners, farmers together with processors, manufacturers, importers, retailers, and then seeing how we can make the value benefit distribution more equitable across the value chain. So that also raises issues of how you include, especially local people at the start of the chain and the indigenous people when these chains are set up or when they're upscaled.
So we've seen that manuals can help guide relationships between companies, communities, and small enterprises, because the majority of the organizations involved tend to be small scale, especially in the producer countries such as Cameroon. Whereas many of the companies tend to be larger scale or have some experience in setting up ABS agreements. We've also seen that just paying attention to ABS can help set up different frameworks. So COMIFAC's played a major role here in trying to set up coordination and harmonization between different countries. Also, by setting out clear rules that can help avoid corruption. So we see corruption as prevalent in many different biotrade value chains at the moment, for example, in Eru and in the bush mango chain, when people don't know what are the rules, and that means there's room for authorities and other actors to come and charge money, to charge rent. We can also see that ABS can help transfer technologies, especially things like processing and research technologies, to understand the properties of some of these products, and that if used well, taxes, for example, regeneration taxes, forestry taxes, can be reinvested into the value chains to the benefits of the national heritage. However, we also see that there are a number of challenges that really need to be considered for introducing different types of ABS mechanisms. So one is that a lot of the knowledge around these products and the species is widely known ecological knowledge. So how do we identify to which communities this knowledge has been generated, or who are the owners, who are the traditional users, and who should benefit when this knowledge is exploited by maybe a small number of companies or communities? We also see that the pilot so far, not just in Central Africa, but in Africa in general, there's a very high failure rate to actually reach a successful partnership and agreement. So how do we avoid this and avoid raising expectations? It's usually also a long time scale. We also see that many of the products, so especially pharmaceuticals, can be small scale, they can be fickle, they're very specialized markets and products. So the costs involving in developing these products and then getting them to a market might be very high, and they might be short term. We've also seen some experiences, for example, Prunus africana, where much longer term markets, but are maybe now reaching its peak. And especially when the transaction costs of making sure that product is sustainable become very high, then it no longer becomes an attractive product when compared to chemical substitutes or other products, especially products that aren't sourced from the wild. So that leads to the fourth point about how do we sustainably govern the resources upon which these biotrade value chains are both. And most of the resources have both formal regulations, but many of them have customary regulations that govern how the resources are exploited, or how the forests that they grow in or the areas that they grow in are governed. And often these two kinds of governance fit together and not always very well. So how do we make sure that resource governance really is assured, especially when you're trying to build a viable chain? Fifth point is how to maintain local value chains without disrupting them or over-regulating them when new value chains for regional or export products are also introduced. So also, how do we focus attention on these, in some cases, very large local value chains? Bush mango is a very good example here. There's already a very large, significant market, and ensure that attention doesn't get diverted to export markets. We've seen in many of the value chain examples, so Prunus africana, Echinops, that there's mediation needed when there are disputes or differences of opinion or conflicts of interest. So who finances this, and how do we ensure that it goes beyond just the project measure, when long-term trade takes years to establish and things change, it's dynamic over time.
So this means mediators, negotiators, support, especially for those who have less voice, who are less powerful, to negotiate good contracts that really benefit all the parties and not just the most powerful parties or the most economically strong. So we thank you very much for your attention. If you have any questions, you can contact myself or Valentine, and we'll be very happy to answer anything over the email or pass on to our other colleagues. Thank you. As I mentioned, we'll now give the opportunity to Marie-Laure to do her presentation. Marie-Laure has been working for many years on small grants in the United Nations Development Program in Yaoundé. So the floor is yours, Marie-Laure. So I would like to share with the participants our reflections, our insights, according to what we think about the contribution of ABS regulation to genetic resource sustainable use and benefits in Cameroon. We mainly focus our presentation on plant genetic resource. So food, aromatic and medicinal plants are increasingly at risk for the destruction of their habitat, but also due to bioprospecting for new sources and over harvesting of non-medicinal and aromatic or food or beverage species. Some of these species are very profitable, but unfortunately, this lucrativeness is not really been filled by those who are at the local level, because along the value chains, the interests are mainly felt by, let's say, those who are at the higher level, not the local communities who sometimes are those who harvest these non-timber forest products. Equally, there is a common practice of private companies patenting traditional remedies from the wild and selling them as a vast profit, often allowing little or none of that profit to go back to the country or communities. That can be local communities or indigenous communities. This is the case, like Verinia has mentioned, of Posiniceria yoimbe, of Pygium africanum, or some other species. I can mention the case, for example, of Strophanthus, but that are already in the international market. But there are some other species like Echinops or Mondia who are being exported in different contexts in relation to agreement with country government and local communities. Because, for example, the case of Echinops and Mondia, there are already contact between a particular government, that is the case, for example, the government of Cameroon, local communities in the area where these species mainly occur. For example, the case of Echinops, this is around Maga Bamumbu and Mondia Waiti, among other species. This can also be the case of other significant NTFP species like fruits, local cherries, nuts, gums, and other medicine that I can mention. But with the exception of a handful of these species, medicinal species whose bark roots tend to be harvested for smallholder subsistence consumption or for sales in local markets. These are those who are really used locally. But there are some other ones who are well known, who are used by pharmaceutical companies, by cosmetic companies. We have mentioned Prunus africanum. We can also mention yoimbe. But there is also species like Alamblachia. We also have Mirianthus. But we also have Strophanthus that is mainly used by indigenous people. These are pygmies who use it for their hunting, and that is a kind of species that had been used now by pharmaceutical company for surgery. I would like now to go further for yoimbe, whose species is really valued for the bark that contain a mixture of alkaloids that is used
really to treat male impotence, mainly for those who are suffering for diabetes. The practice is to fell the trees to remove the bark, and this species has been exploited through this practice for more than a century. Studies conducted have revealed that the bark is the part that is richer in the active ingredient. So generally, the main stem is stripped from its bark to make logs that are usually chopped and exported. So local communities for these species, they only have really a peanut of the sales of this product that has entered in the international trade for several decades. Some studies have been conducted locally for the domestication of these species with the view of looking for varieties that high level concentration of the active ingredient, so that through this cultivation, by cultivating for conservation, population can stop harvesting from the wild but sell what they have cultivated. And this has been going, studies have been going on this since the early 2000s. Now, for the case of Echinopsis giganteus, communities around Maga Bamumbu have been involved in a community-based project for them to see how these particular species can enter on a fair and equitable distribution and sharing of the benefits that arise from the exploitation of these species. And a private company, a French private company named Viman Fils has been interested on this species. Primarily, the government of Cameroon have provided a map document, this is a mutual agreement terms document for this company to explore this species, but for the research. After undergoing the research, the next step was now to see how they can have mutual agreement terms for them to go to the commercialization of the active ingredients of this species. So far, where have we been on the regulation, the ABS regulation of some of these species? We can say that the regulation has mostly been done in a case-by-case situation. As I have said, for Echinopsis, a mutual agreement terms was provided to a private company to do research to ascertain that the roots of these Echinopsis plants have active ingredients. When this was ascertained, the private company, working with the Ministry of Environment and the community, has gone now further to see if there is a possibility to provide a mutual agreement terms for the commercialization. Because those who are buying these products, they say that they cannot buy these active ingredient or essential oils of Echinopsis if there is no, let's say, permit or a license that allow this company to sell. So, as you can imagine, among the numerous species with value at the international market, the question in most of the case is being treated on a case by case. So there is a need to have a regulation that fit to purpose for all or most of the genetic resources that are found in a country, with a possibility of having it contextualized or adapted to various species. Because, as you can imagine, there are some species for which community don't have any control about how the resource is being exploited. According to a recent study, draft ABS instruments are being developed with the idea of making the domestic ABS regulatory framework compliant with the Nagoya Protocol. So far,
A draft ABS law have been prepared. A draft implementation decree setting the terms of the access to genetic resource and associated traditional knowledge and the fair and equitable sharing of the benefit arising for their utilization have been prepared. So this draft law has gone through up to the level of the Prime Minister office. A draft model of ABS permit of exploitation have been prepared. A draft model of prior informed consent agreement terms have also been prepared, and also a draft model of mutual agreement terms. But as you can imagine, this is something we have to make sure that it can be used in all the contexts. So, as I was saying previously, the ABS regulatory framework should provide a window for consideration of the major non-timber forest products that are already in international market for several decades. I can mention the case of Polystylia yoyimbe. I can mention the case of Prunus. I can mention the case of Scrophanthus. I can mention the case of many other species. But for such plant species, particular type of negotiation should be undertaken to see with the different key stakeholders along the value chain how to enable a proper recognition of the value of the traditional knowledge that led to the use of this plant, of this species, or of this genetic resource, and how the proper sharing of the benefit that derive from the exploitation and the uses of this genetic resource can be shared with the community. Thank you very much. Merci beaucoup. Je constate que nous avons reçu une question en ligne et la question va dans le sens de savoir quels sont les bénéfices engrangés dans le commerce de ces produits et quelles sont les mesures effectives qui sont mises en œuvre. Est-ce que Marie-Laure peut reprendre la parole pour apporter quelques clarifications? Ok, Abdon, donc je reprends la parole. Je voudrais d'abord clarifier que les bénéfices pour les différentes, je vais prendre par exemple le cas des espèces végétales. Les bénéfices sont élevés, mais pas au niveau des communautés à la base. Parce que pour beaucoup d'espèces, il n'y a aucune transformation qui est faite au niveau local. C'est-à-dire, au départ, à un moment, ceux qui avaient découvert, c'était parfois des missionnaires, c'était parfois au temps de la colonisation. On constate que les communautés consomment telle plante, une infusion, etc. Et qu'elle dit ça soulage tel souci de santé. Donc, dès que cela est fait, cela est dit, des spécimens sont pris et analysés de l'autre côté. Et puis, à un moment, on se dit, OK, voilà, il y a un principe actif. Peut-être on développe un produit médicinal, un médicament à partir de cela. Et il y a une exploitation. Donc, pour beaucoup de ces espèces, les produits de la biodiversité sont exploités, vraiment sont exportés de manière non raffinée. Donc, c'est des écorces qui sont juste exploitées et qui sont achetées auprès des paysans vraiment à un prix qui ne mérite même pas d'être donné. Que ce soit pour le yoyimbe, que ce soit pour le prunus, que ce soit par exemple pour Equinox, parce que j'ai été dans le cadre d'un projet qui discutait de combien vaudrait par exemple le kilo des racines d'Equinox. C'est rien par rapport à ce qui va être tiré au niveau international quand on va extraire le principe actif et que cela va aller aux industries pharmaceutiques. Vraiment, c'est des coûts faramineux. Il n'y a pas de dividendes qui reviennent au niveau des communautés. L'idée de l'accès et le partage équitable des retombées de l'exploitation et de l'usage de ces ressources, c'est qu'il y ait des accords, qu'il y ait une entente qui est faite avec les communautés pour qu'au-delà des écorces ou alors du produit brut qui est vendu,
qu'il y ait des retombées en termes de dividendes qui viennent au niveau de la communauté, mais que ce soit clairement défini, que ce soit clairement établi. Merci. Merci beaucoup Marie-Laure pour ces précisions. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette présentation qui nous permet de comprendre comment est-ce que le commerce des ressources génétiques se fait aussi bien au niveau régional qu'au niveau international, avec un accent particulier sur les produits tels que le yoimbe, le Prunus africana ou encore Equinox, avec des vertus que certains d'entre eux présentent, que ce soit des vertus aphrodisiaques ou des vertus dans le sens de la guérison d'un certain nombre de maux, tels que le mal de la prostate, ainsi de suite. Nous apprenons de votre présentation qu'effectivement les instruments de régulation restent en construction et on a espoir que le travail qui se fait va se poursuivre pour qu'effectivement ces instruments puissent aboutir dans les différents pays et dans la sous-région de manière générale. Cela étant, je vais saisir l'opportunité pour introduire Divine Fungen, qui travaille pour l'ICRAF et qui a mis un accent particulier sur les questions de politique, et nous espérons qu'il va nous permettre de lever la confusion qui pourrait s'établir entre les ressources génétiques ou même biologiques et les produits forestiers non ligneux, en nous présentant effectivement comment cela se fait sur le terrain. Divine, the floor is yours, please. Yeah, my name is Divine Fonjem Tita. I work for CIFOR ICRAF. I'm presenting these slides on behalf of my colleagues who contributed to it, amongst which Abdon Awono, the lead, Schwaibu, and Apollinaire Biloso of the University of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo. As you can read, the title of the slide is Local and Regional Trade in Non-Timber Forest Products, Policy and Legal Priorities. This presentation falls within the umbrella theme titled Exploring the Scope of ABS Measures, Implications for Implementation in the COMIFAC Region. We'll begin by defining, let's begin by looking at the Nagoya Protocol. We want to ask ourselves to what extent. So let us go back and see the type of benefits that accrue to households and income that are in households and countries that are involved in NTFPs. In the DRC, for example, about 40% of the economy is based on food and pharmaceutical products from forest ecosystem. NTFPs provide employment to about 80% of up to about 70% of the population and serves as an income and contributes to household income for up to about 80%. With regards to national budgets, from natural resources in the same DRC, this constitutes about 24%, amongst which non-timber forest products. But access to these NTFPs is not without limitation. Again, for the case of NTFPs, like you will also notice for Cameroon and other countries, there are constraints related to the remoteness of the areas where these products are collected. When the areas are remote, it means that the population cannot actually take advantage or benefit from the NTFPs as it's supposed to be. There are actually limited efforts that have been done on post-harvest technologies, so they cannot, the population cannot benefit from processing, packaging, and labeling. Also, benefits from people involved in this value chain is limited by conflicting laws which sometimes contradict themselves. If you look at the case of Cameroon, similar trends can be found. We all know that the non-timber forest products in Cameroon is governed by the 1994 forestry law. And its degree of application
So you would also notice that there have been quite some incentive measures to encourage local communities to benefit from NTFPs. Some of these incentive measures has been the creation of the Department of Non-Timber Forest Products in the Ministry of Forestry. Also, the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises has a whole directorate involved in transformation, which means that there are actually encouraging policies that can enable local communities benefit from non-timber forest products. However, when you look at the 1994 forestry law, the law is limiting in a way, in the sense that the law gives access rights to local communities for most non-timber forest products because trade is sanctioned by a permit system. This may not be the problem, but the problem may be high transaction costs and informal tax that are involved in obtaining the permit system. This actually reduces the margins or the benefits that communities can make from exploiting non-timber forest products. As you can see from the table, sometimes the processes are very long, it takes a lot of time, and can be very costly, which contribute in reducing the margins and therefore the benefits of the local communities involved in its exploitation. So we are now suggesting that NTFPs have the high potential to contribute in the restoration of natural degraded lands. Also, NTFPs needs to be restored, for example, or need to be planted in farmers' farms, especially those for which the high economic and cultural values have been identified. For example, Evinja, Prunus africana, and Rhododendron hedgerati. We know that the demand for these products exists, and national and international trade for the products are growing. It therefore means that much has to be done to encourage local people to benefit from these products. Therefore, the right policies and regulations need to be put in place in order to increase the benefits of local communities. So we also think that some efforts need to be put in place to improve the policy and regulations governing NTFPs in COMIFAC countries. For example, we all know that they contribute to livelihood, but not much has been done to quantify the contribution of NTFPs. The studies that exist are very old, so policymakers may not have the right information about the importance of NTFPs to livelihoods and also to the state. We need to do something to improve, to reduce transaction costs and simplify access to permits so that communities can actually benefit. We also need to reduce the rent-seeking attitude of unofficial taxes that are involved in the governance of permits. And lastly, come up with specific policies and regulations related to ABS. Ladies and gentlemen, thank you for listening. Merci beaucoup, Divine, pour cette présentation qui nous permet de voir la relation entre le processus ABS qui porte sur les ressources biologiques et génétiques et effectivement les produits forestiers non ligneux. Et nous avons fait le tour et nous comprenons plus ou moins quelle est la situation au plan régional et même au plan international. Maintenant, nous allons donner l'opportunité à deux dernières personnes qui feront leur présentation rapidement, notamment Nikki Kingunia de la RDC, qui est le point focal ABS d'ailleurs, et à sa suite, on suivra Esther Ngom, qui est avocate au barreau du Cameroun et qui mène ses activités sur les questions des droits en rapport avec les communautés locales et consorts. Bonsoir à tous. Abdon m'a déjà présenté, je suis Esther Ngom.
avocat au barreau du Cameroun et mandataire agréé par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Et depuis une dizaine d'années, je fais des travaux de recherche sur les savoirs traditionnels, les ressources génétiques et tout ce qui a été pris comme régulation au niveau international et interne dans ce domaine-là. J'ai fait mes slides en français, donc je vais faire la présentation en anglais et on peut y aller. Le thème, c'était Setting the Policy Stage, an overview of the scope of ABS measure in the COMIFAC region. Next slide, please. Okay, in this presentation, I will skip the introduction because Shuaibu and the other person already said what is happening in the policy domain in COMIFAC related to ABS. So first, we see what is the legal context in the different countries of COMIFAC, of the space COMIFAC, and after we see the scope of the ABS measure in those countries. Is it broad or narrow? And after we see the way forward for those ABS measure at the national level of this country, and also at the what can be the COMIFAC role as a regional body. Next slide, please. Next. Next, please. Okay. In the member set of COMIFAC, all of the country has a national strategy on ABS. That's what Shuaibu said, and some of them have started taking administrative measure to implement ABS in the countries, and some of them have already have national domestic binding law applicable on ABS. This is the case of DRC, who has a formal text on stating on ABS and implementing the Nagoya Protocol, the law of 2014. And most of the other countries are still thinking about having laws, and 2 countries have project, draft law, and decree that are already finished and waiting for adoption by the local National Assembly. Next, please. So we have, in one hand, a country that already has a law, that is already in force. This is DRC, and Nikki, who is coming after me, will give detail on what DRC has as regulation and measure on ABS. On the other hand, you have the country that don't have any text on ABS. We have Equatorial Guinea, Rwanda, Sao Tome and Principe, Chad. We have other countries that have started to have some administrative measure and little text on ABS. We have Congo and Gabon. Particularly in the case of Gabon, they have the scope of this, the national strategy states administrative measure to have permits for researchers who want, foreign researchers who want to conduct research on genetical resources in the Gabon territory. And you have other countries like Cameroon and Burundi who have drafted laws and decrees that are already about to be adopted and will give more details on the implementation of ABS in the local context. Next, please. Concerning the scope of text is all the elements to which that regulation should apply. So it's very important, especially in domain like ABS, which is so complex and so new in our countries, to have a very good definition of the scope of the different laws and decree and measure in the ABS domain. They have to be as clear as possible so that we have a very good implementation in the field, and so that all the actors, either from the states or from private and company and local population, all have
what it all can work together, and that the result of the objective of ABS can arrive to the objective. So we need to have a very clear scope in the regulation, and also in the last years the practice and application in the MGR concerning the research and development of the company. We are exploiting and doing research on genetical resources and resource and traditional knowledge. They have changed. They are more moving to the research on the genetic material and no more only on the physical material in the collection. So this also has to be included, to be taken into account while defining the scope of ABS in the countries of COMIFAC. Next, please. Next, please. Okay. So as we said in the past, there is only one country that has a formal law on ABS, and the other has national strategy and some administrative measurement. So it will be difficult to have a clear scope of those measures because there are not a lot of measures in those countries. Next, please. Gabon and Congo has some administrative measures on the, for example, the obligation to have a permit for the research and use of collaborating with local researcher while exporting the permits. There is no clear element in the scope of this strategy talking about the non-timber products. And Gabon doesn't have any draft law so far, and it's the same in this. It's the same in Congo Brazzaville. Next, please. Next, please. Hello. Okay, now we see the case of Burundi and Cameroon, they are very advanced in the drafting of law. For Burundi, for example, the law and the decree are ready for adoption since 2013 and 2017 precisely. And the scope of this text in Burundi cover access to genetical resource, equitable sharing of benefits coming from the exploitation of the resource. They also in this scope, we also have the bioprospection. We have access to both biological and genetical resources. We have equitability, the measure on the sharing of the advantage, the protection of associated traditional knowledge. All those texts, they are still under development, and there is some points of risk of conflict of competence between two ministries concerning with the national competent authority. This has to be addressed, and maybe they should take into account in the scope the new emerging question and practice concerning genetical resource as the biotrade, the bioprospection, and the research and the use of genetic material and digital sequence information. Next, please. Concerning Cameroon have draft various range of texts that, as Mary said previously, they are already at the level of the Prime Minister. This is the ultimate stage before the Assembly. So we have in Cameroon a draft law on access to genetical resource and associated traditional knowledge. We have on the equitable sharing of benefits. There is a draft decree of application of this law, which is precising the condition of access to genetical resource and traditional knowledge, and also on the equitable sharing of the benefits coming from the use. There is a draft model of ABS permits. There is a draft model of PIC, pro-informed consent permits. There is a draft of model of MATs, mutually agreed term. These are the texts that are
already drafted in Cameroon since 2018 and that are waiting for adoption. There is also a procedure, kind of transitory procedure, to have the MAT and the PIC that that have been used, for example, for Mondia Waite and Echinopsis giganteus, and is in force until we have the text adopted. That's what it used now, and the scope of those texts, the access and use of genetical resource and traditional knowledge, and also the derivative that includes plants, animal, and microorganisms on the Cameroon territory. The scope also, in the scope of those laws, we also have the question of the conservation of the genetical resource. We have the question of intellectual property rights and on genetical resource and traditional knowledge, when we know that all the money coming from the research on genetical resource for the pharmaceutical and cosmetic industry is based on the patent. So this is a very, very crucial question, the question of IPR, knowing that in the OAPI space where Cameroon is member with the office, IP office for Cameroon and 16 other countries, there is no provision on in the patent, the actual patent law in force, and the modification of 2015 that is on the process of ratification by the member state. There is no provision on that patent annex asking for the divulgation of the source, saying that this patent, the information have been taken in this community in Cameroon, and and also no provision on benefit sharing of the results or the utilization of those genetical resources and traditional knowledge. And in OAPI, they have been in the decade of 1917 and 2007 a draft of annex specifically on genetic resource that has not been included in the modification of 2015. That's why during the lawmaking process in Cameroon, considering the importance of the IP right question in the exploitation of genetical resource, the Cameroon administration decided to add that question in the law. That's why we have it in the scope of the law. So after the IPR right, there is the question of the transfer to third party of genetical resource and traditional knowledge that is addressed in those texts, transfer for research and exploitation and commercial exploitation purpose. We have also the question of the transboundary cooperation, because as Shoaibu said previously, the genetic resource, the knowledge, and the community are in many countries. And if there is only one regulation in one country and no cooperation and no regulation in the other country, people will just use this to go in the other country and do whatever they want without taking into account the interest of the community and the states where are coming the genetical resource and traditional knowledge. And also something interesting in the scope of those texts, he is stating for the actual use of GR and traditional knowledge, the future use, but also the past. Because when somebody take the resource and save it, he has the genetic material and he may use it even after the new binding law. And the draft law excludes from his scope the exchange between farmer of genetical resource and traditional knowledge. Next, please. So, what are the way forwards on the ABS measure, the scope of the ABF measure in COMIFAC? As we said, as the knowledge, the resource, the community are not in one country, there is a need to have a regional perspective of the scope. There is a need to have directive coming from
from the regional levels of COMIFAC, so that all the 10 member states will be at the same level of the implementation of the law, with the same scope, the same element in the scope. If you don't have this approach, it will be difficult. One may use the fact that one country doesn't have a good regulation to implement the ABS and go and take the resource in that country when the resource is also in another country. And I'm happy to see that COMIFAC has started the process to do the regional directive on this, and we hope, even if it's not binding, the COMIFAC directive are not binding, that the state will follow what COMIFAC states on what should be the scope and what should be included in the in the implementation of the Nagoya Protocol in COMIFAC region. Thank you for your attention. Bonjour tout le monde, je suis M. Niki Kingunya Inet, je suis de la République démocratique du Congo. Je travaille au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à la direction de développement durable, au sein de la division qui s'occupe des questions liées à la biodiversité, où je suis les questions liées à la PA. Je suis donc le point focal national des protocoles de Nagoya sur la PA. Donc c'est moi qui suis la mise en œuvre des protocoles de Nagoya sur la PA au niveau de la République démocratique du Congo. Je suis un des intervenants dans ces webinaires et mon intervention va porter sur les aspects liés à la portée des mesures à PA dans la région COMIFAC, où je vais parler précisément de l'expérience de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des mesures d'application qui sont prévues dans sa loi qui prend en compte les aspects liés à la PA. Donc, en ce qui concerne notre pays, le défi pour la PA, c'est d'arriver à mettre en place un mécanisme à PA réellement opérationnel à travers les mesures d'application qui sont prévues dans sa loi qui prend en compte les aspects sur la PA. Donc c'est donc un plaisir pour moi de partager avec vous l'expérience de la RDC sur la mise en œuvre, la mise en place des mesures d'application qui sont prévues dans sa loi sur la PA. C'est comme ça que je vous invite à suivre la présentation que je vais faire sur les mesures d'application sur la PA au niveau de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour une fois de plus. Je voudrais vous présenter l'expérience de la RDC sur la mise en place des mesures d'application, de ces mesures d'application sur la PA. En ce qui concerne les sommaires, cette présentation va s'articuler autour de ces 5 petits points. Nous avons d'abord l'introduction, le cadre institutionnel sur la PA au niveau de la RDC, le cadre politique et légal sur la PA au niveau de la RDC et la portée des différents décrets qui sont prévus dans la loi sur la PA. Et puis nous allons faire un bref aperçu sur la procédure sur la délivrance des permis qui a été développée et qui est en cours de consolidation. Tout simplement rappeler que la RDC a ratifié la Convention sur la diversité biologique depuis 1994, si vous voulez 94, et il est signataire du protocole de Nagoya sur la PA depuis 2011 et il l'a ratifié depuis février 2015. Et à ce jour, la RDC dispose d'une loi qui prend en compte la PA depuis 2014. En ce qui concerne les cadres institutionnels, les questions sur la PA sont gérées au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable et
plus particulièrement au niveau de la direction de développement durable, une direction qui assure le suivi de la mise en œuvre des conventions de Rio, dont la Convention sur la diversité biologique et ses protocoles. Et à ce jour, il y a déjà un point focal national sur la PAC qui a été désigné, qui est vrai. Il y a la désignation d'une autorité nationale compétente. Il y a l'opérationnalisation des centres d'échange sur la PAC. Et il y a la mise en place du comité national et des comités provinciaux sur la PAC qui sont des cadres de collaboration dans le cadre de la PAC. Concernant les cadres politiques et légaux, la RDC avait pris l'option d'incorporer les dispositions à part dans la loi relative à la conservation de la nature, en vue de se lancer vers la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur la PAC. Et cette loi prend en compte les ressources génétiques et les savoirs traditionnels y associés et prévoit l'élaboration d'un certain nombre de mesures d'application. Donc il y a 4 décrets qui sont prévus dans cette loi sur la PAC. Nous avons les décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité nationale compétente, les décrets fixant les conditions et les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance des causes, les décrets déterminant les mécanismes de surveillance de l'utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades, les décrets définissant la nomenclature des avantages et leur hauteur. En dehors de ça, il y a également un arrêté portant mise en place des comités nationaux à PAC et des comités provinciaux à PAC qui doit normalement prendre son origine dans les décrets mettant en place les décrets sur le comité national, l'autorité nationale compétente. Il y a les documents de la stratégie et plan d'action sur la biodiversité qui existent. La stratégie nationale et le plan d'action à PAC qui a été élaboré, validé. Il y a la stratégie nationale et plan de communication qui a été élaboré, consolidé, validé. Et il y a une procédure sur la délivrance des permis à PAC qui a été développée et à ce jour, ça continue à être consolidé. Maintenant, en rapport avec les différents décrets qui sont prévus dans la loi sur la PAC, je voudrais dire un mot sur leur portée et quelles sont les matières qui sont concernées dans ces décrets. Concernant les décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'autorité nationale compétente, ils déterminent l'organisation et le fonctionnement de l'autorité nationale compétente, de l'accès aux ressources génétiques, les savoirs traditionnels et au partage juste et équitable des avantages issus de leur utilisation. Il réglemente les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés en vue d'assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes d'accès et l'octroi de titres et ou autorisations y afférentes. Il précise les types de mesures protectrices des ressources et des savoirs traditionnels associés que l'ANC est appelé à prendre pour organiser les modalités d'accès à ces ressources et délivrer la preuve écrite que les normes nationales y afférentes ont été respectées ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Il organise enfin les modalités de collaboration entre l'autorité nationale compétente et divers acteurs techniques et thématiques à PAC qui sont regroupés au sein des organes consultatifs que sont les comités nationaux à PAC et les comités provinciaux à PAC. Pour ce qui est des décrets fixant les conditions et les procédures d'obtention des consentements préalables donnés en connaissance des causes, il vise à réglementer les conditions et les procédures d'obtention du consentement préalable donné en connaissance des causes. Il fournit aux demandeurs
les conditions à remplir, les étapes et les procédures à suivre pour l'obtention du consentement préalable donné en connaissance des causes. Il prend en compte l'accès pour des fins commerciales des ressources génétiques et savoirs traditionnels y associés, que ce soit au niveau de l'intérieur ou au niveau de l'exportation, les aspects liés à la bioprospection, l'accès à des fins commerciales et dont la recherche et les questions d'urgence, et aussi les droits des communautés locales et peuples autochtones, notamment dans la négociation des conditions convenues d'un commun accord. Ce qui est des décrets sur les mécanismes de surveillance et d'utilisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés à tous les stades, il fixe les règles de contrôle et de surveillance de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés. Il détermine les procédés et les méthodes de contrôle et de surveillance de l'utilisation des ressources génétiques à tous les stades, notamment à la collecte d'échantillons et d'informations, la recherche, le développement, l'innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation. Les contrôles portent sur la vérification du respect de la procédure ayant conduit à l'obtention de l'autorisation d'accès aux ressources, notamment l'obtention pour l'utilisation des conditions convenues d'un commun accord, et la vérification du respect par l'utilisateur porte sur les conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et l'utilisation des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels associés, des conditions relatives au partage des avantages, y compris s'il y a lieu des droits de propriété intellectuelle et la co-entreprise. Pour ce qui est des décrets définissant la nomenclature des avantages et leurs auteurs, ce décret définit la nomenclature des avantages monétaires et non monétaires liés à l'accès aux ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, ainsi que leurs auteurs au niveau de la République démocratique du Congo. Parmi les avantages monétaires dits à l'utilisation d'une ressource génétique ou de savoir traditionnel associé et de leurs dérivés qui sont concernés, il y a notamment la délivrance de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, les droits de licence en cas de commercialisation, les droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, etc. Maintenant, nous allons dire un mot un peu sur la procédure de délivrance des permis qui a été développée et qui est en voie de consolidation au niveau de la République démocratique du Congo. Cette procédure comprend 5 catégories. Donc, cela veut dire quand l'utilisateur veut accéder aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles au niveau de la RDC, ce qui est prévu, il doit d'abord télécharger les formulaires au niveau des centres d'échange sur la PA. Et puis, l'autorité nationale, il remplit et l'envoie maintenant au niveau de l'autorité nationale compétente. Et l'autorité nationale compétente étudie la demande de permis et si le dossier est complet, il décide sur l'orientation du dossier maintenant. Donc, il décide si la procédure à suivre au niveau des 5 catégorisations. Il décide maintenant sur base des informations qui sont remplies sur les formulaires pour orienter les dossiers vers telle catégorie ou telle catégorie de procédures. Et nous en avons développé à ce jour 5. Il y a la procédure ordinaire qui concerne l'accès à des fins aux ressources et aux connaissances traditionnelles à des fins commerciales. Et la procédure simplifiée, l'accès à des fins non commerciales, mais avec la ressource et où toute information liée à la ressource quitte les pays. Là, c'est la procédure simplifiée. Par contre, la procédure de notification, c'est concerne l'accès à des fins non commerciales sans que la ressource ou toute information liée à la ressource ne quitte les pays.
il y a la procédure d'urgence, accès à des fins non commerciales pour faire face à la prolifération des maladies et épidémies constituant un danger imminent et réel sur la santé publique au niveau national ou au niveau international. Et enfin, nous allons voir un peu plus loin la procédure de régularisation. Ça concerne les cas des utilisateurs qui ont déjà accédé à la ressource il y a bien avant la mise en place de la réglementation au niveau national, mais qui volontairement ils cherchent à se conformer à cette réglementation-là. Maintenant, à ce qui concerne la différence maintenant au niveau de ces procédures, quand nous prenons la procédure ordinaire et la procédure simplifiée, tous, ils vont d'abord obtenir les CPCC, tout comme la procédure de notification. Ils vont obtenir les CPCC auprès de l'entité ou de la personne à qui les droits nationaux confèrent la compétence pour être fournisseur de la ressource ou des connaissances traditionnelles. Maintenant, au niveau des CCCA, pour la première procédure, l'utilisateur négocie et signe les CCCA avec les deux types d'avantages, l'avantage monétaire et l'avantage non monétaire. Tandis que pour la procédure simplifiée, étant donné qu'il s'agit de l'accès à des fins commerciales, mais les ressources quittent les pays, à ce moment-là, il va négocier aussi les CCCA, mais les bénéfices, il va seulement négocier les bénéfices non monétaires uniquement avec l'entité ou la personne, comme dans les cas des CPCA. Donc, dans ces cas-ci, il n'y a pas les bénéfices non monétaires, il y a seulement les bénéfices, uniquement les bénéfices non monétaires. Par contre, pour la procédure de notification, en dehors des CPCC, il n'y a pas de CCCA. À ce niveau-là, dès qu'il a obtenu les CPCC, l'utilisateur va remplir et signer les modèles de notification qui intègrent l'engagement juridique à respecter certaines clauses et l'envoi ensemble avec la preuve de l'obtention des CPCC au niveau de l'autorité nationale compétente. Et l'autorité nationale compétente va délivrer maintenant un permis spécial, puisqu'il s'agit d'une procédure de notification. C'est un peu simplifié, ça c'est pour faciliter un peu, surtout la recherche qui se fait au niveau national. Pour la procédure d'urgence, là c'est aussi à peu près avec la procédure de notification. L'utilisateur ne va pas négocier. Ici, l'utilisateur ne négocie même pas les CPCC, il ne négocie pas les CCCA. Directement, il remplit et signe les modèles de notification d'urgence qui intègrent l'engagement juridique de respecter certaines clauses et l'envoie à l'ANC et l'ANC délivre un permis spécial. Ça, c'est pour les deux ici, ça s'arrête à ce niveau. Par contre, pour les deux premières procédures, après avoir négocié les CCCA, l'utilisateur va monter maintenant un dossier complet, va l'envoyer maintenant vers l'autorité nationale compétente pour étude. Et l'autorité nationale compétente, si le dossier est complet, il va transmettre maintenant le dossier vers le comité national APA et le comité national APA, les cas échéants, le comité provincial APA, analyse les dossiers et donne un avis consultatif à l'ANC. Sur base de cet avis consultatif, si la suite est favorable, l'autorité nationale compétente, il va délivrer maintenant un permis. Si ce n'est pas favorable, c'est sur base d'un avis consultatif, il informe les requérants de l'échec de la demande de l'accès pour la justification écrite, par une justification écrite, et puis le requérant a un délai de 30 jours pour introduire un recours en fournissant les éléments qui manquent dans les dossiers. La procédure de régularisation, ça c'est ce que j'ai dit, ça suit un peu les mêmes schémas. Mais par contre, à ce niveau ici, étant donné que l'utilisateur a déjà accédé à la ressource ou à la connaissance traditionnelle, il n'y a pas obtention des CPCC, il y a seulement négociation des CCCA pour les deux premières procédures, des deux premières catégories.
Pour les autres, c'est la même chose comme ce qu'on a vu avant là. Il n'y a pas de CCCA, il n'y a pas de l'ANC pour toutes les procédures, puisqu'il s'agit d'une procédure de régularisation et il y a des livrances maintenant des permis, ce que nous appelons les permis spéciaux pour la procédure de notification et permis pour la procédure d'urgence également. Ce qui concerne la procédure d'urgence, c'est pratiquement les mêmes conclusions. Nous allons nous rendre compte que la loi qui est la loi CIRAPA, la RDC et les mesures d'application qui sont prévues prennent en compte certains aspects relatifs à la bioprospection, aux droits des communautés, à la biocommerce et aux droits des propriétés, mais n'entre pas vraiment en profondeur sur ces points-là. Alors, c'est ce qui fait que, bon, bien sûr, il y a d'autres instruments, d'autres outils qui prennent en compte ces aspects au niveau du pays, mais il y a quand même nécessité, dans le cadre de la consolidation des mesures d'application sur cette loi, qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut approfondir ces aspects pour que ça soit un peu bien clairement ressorti. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, je reste à votre disposition pour la suite des échanges et je vous remercie. Pour la suite des échanges et je vous remercie. Merci pour ces deux présentations qui se sont suivies, la présentation d'Esther Ngom et celle de M. Niki de la RDC. Les deux présentations nous ont permis de voir qu'il y a un processus de construction des instruments juridiques et même des textes de loi qui permettent effectivement de mieux valoriser les produits biologiques et génétiques dans la sous-région de la COMIFAC. Et à cet égard, il y a des processus qui demandent beaucoup d'efforts et des efforts qui permettent absolument que chacun des gouvernements prenne des initiatives. Parce qu'en résumé, on peut voir que les différents pays de la COMIFAC sont à des niveaux différents. Il y a donc un effort d'harmonisation qui se met en place par la COMIFAC, comme l'a bien souligné M. Chouaïbou. Je voudrais reprendre la parole pour dire que nous avons d'autres participants, en tout cas des speakers, qui ont pris la parole et qui ont parlé des instruments qui sont en construction dans l'espace COMIFAC. Il y a Marie-Laure. Je ne sais pas si Marie-Laure est encore en ligne. La question, je la reprends si vous ne l'avez pas suivie. Il y a un participant. Bien, je reprends les deux questions. La première question, elle est dans le sens de voir, on voit bien qu'un seul processus a abouti avec Equinox, avec l'organisation Viman et Fils. La question, elle est dans le savoir, est-ce qu'il n'y a que cette initiative qui a été prise dans l'espace COMIFAC? Est-ce qu'il y en a d'autres? Combien de temps il faut pour qu'un tel processus arrive en maturation et qu'il aboutisse? Première question. Deuxième question, on a deux ordres d'action qui se mettent en place dans l'espace COMIFAC. D'un côté, les activités en rapport avec les PFNL, notamment le guide qui a été produit à travers le projet de la FAO et partenaires. Et de l'autre côté, le groupe de travail a été mis en place pour le processus ABS. Comment on fait pour que les deux aspects se mettent ensemble sans qu'il y ait, n'est-ce pas, des distorsions ou des conflits qui finissent par remettre en cause la valeur de ces deux processus? OK. Abdon, merci pour ces deux questions. J'apporterai les clarifications que je pourrais donner à mon niveau et je me dis, bon, peut-être que quelqu'un d'autre parmi les intervenants pourra dire quelque chose. Pour ce qui est d'Equinox, le processus vraiment par rapport à Equinox n'est pas totalement achevé parce que comme j'ai dit, il y a eu un mutual agreement
thèmes qui a abouti pour faire la recherche. Donc, la recherche a été menée et il a été prouvé que la racine de cette plante, les racines de cette plante ont un principe actif qui peut être exploité par les industries cosmétiques et autres. Ensuite, ils ont demandé un autre mutual agreement, mais pour maintenant la commercialisation du principe actif. Ça, c'est pour une espèce. Mais nous sommes dans un contexte où il veut qu'il y ait une régulation qui soit englobante pour la diversité de ce que l'on trouve dans notre environnement, qu'elle soit floristique ou qu'elle soit faunique. Et nous voulons que cette régulation soit englobante pour toutes ces espèces. La loi qui est en train d'être faite devrait tirer des leçons de ce qui a été fait pour l'inox, pour que cela soit englobant. C'est cette espèce qui a un moment aidé, qui a été comme le levier qui a amené le gouvernement avec les communautés, mais aussi le secteur privé à commencer à travailler sur la loi EBS. Donc ça, c'est le cas pratique qui permet de le faire. L'idée maintenant, c'est que sur ce qui a déjà été fait, qu'on quitte du niveau du Premier ministère pour arriver peut-être à la présidence et à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait la loi et maintenant le décret d'application de cette loi qui prend en compte les spécificités, par exemple, des espèces qui sont dans le processus du commerce international depuis plus d'un siècle. Maintenant, la seconde question, oui, qui parle de comment mettre ensemble ce qui est fait par le groupe de travail sur l'APA, mais aussi le guide qui a été développé. Je pense, à mon humble avis, qu'il y a les aspects de loi qui doivent être vraiment finalisés, mais en même temps, on doit tenir en compte ce qui est de la réalité du terrain, dont l'un ne peut pas se faire sans prendre en compte l'autre. Je pense que les deux groupes de travail ou alors les deux orientations de travail ne peuvent pas rester en parallèle et doivent à un moment aussi bien le travail qui est fait par la recherche que par la recherche sur les produits forestiers non ligneux, les chaînes de valeur, que le groupe de travail sur l'application de l'APA doit se mettre ensemble pour voir comment il peut avoir, comment je vais dire, synergie d'action, que les meilleurs reviennent pour la valorisation des connaissances traditionnelles, mais aussi pour les retomber au niveau de toutes les composantes de la chaîne de valeur. Merci. Ok, merci beaucoup Marie-Laure. Je voudrais profiter de la présence de Esther Ngom, qui a été impliquée dans ce processus et qui pourrait ajouter quelques éléments à ce que vous venez de dire. Est-ce que Esther peut prendre la parole pour 20 secondes ou 30? D'accord. Merci, Abdon. Alors, je voulais rajouter à ce que Marie a dit tout à l'heure, s'agissant des cas concrets qui ont été le Equinox et Mondia Waitei. Alors, ce sont des cas qui ont été… Il y a eu une approche particulière dans le processus d'implémentation de l'APA au Cameroun, c'est d'avoir une approche, plutôt que d'avoir le top-down comme d'habitude, où on part du haut, on fait les régulations, et puis on essaye de voir comment ça s'applique en bas. On a une bottom-up approche. Donc, partir des cas concrets, des demandes de permis de recherche d'abord, ensuite d'exploitation sur les plantes Mondia Waitei et Equinox giganteus, pour voir concrètement sur le terrain quels étaient les besoins en termes de régulation, voir et ajuster. Donc, tout ce qui a été fait dans le processus de rédaction des textes de loi au niveau du Cameroun était basé sur ces deux exemples concrets, et les communautés concernées, des communautés concernées par ces deux plantes étaient impliquées dans le process, en plus d'autres communautés autochtones et locales comme les Pygmées et les Mbororo, avec toutes les sectoriels qui étaient là. Donc, on allait des problèmes concrets qu'on pouvait rencontrer en émettant un permis, ce que ça avait comme implication légale sur différents aspects de l'implémentation du protocole de Nagoya pour ajuster les textes de loi.
Et en janvier 2020, que le deuxième MAT sur la commercialisation de Equinox Gigantea, ça a été négocié. Et ça a permis là aussi de voir certains éléments de la loi pour voir comment ils pouvaient fonctionner à un cas concret, parce qu'au moment où la négociation se faisait en 2020, les textes de loi sont déjà au Premier ministère depuis fin 2018, début 2019. Donc, cette application-là, pour ce deuxième type de maths, qui est commercialisation différente de recherche, a permis de voir encore comment ajuster certains éléments. Et j'espère que les membres des différentes sectoriels qui étaient présents à la négociation, c'était à Bafoussam, qui étaient présents à cette négociation, vont reporter les ajustements, les problèmes qu'on a vus pratiques pour qu'on les ajuste au niveau du texte de loi qui est déjà au niveau du Premier ministère. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Okay. Thank you so much, Esther. I just would like to seize this opportunity to thank all the participants because time has gone. We are now 7 minutes after the time we've set earlier. So it has been tremendously important for all of us to discuss about some issues linked to the management of natural resources and the biological resources, the genetic resources, non-timber forest products, with the concerns on, for instance, the participation, the equity, the type of activities that are taking place on the ground, with the idea to make sure that the policy regulations are going to the same direction. So thank you so much. We've registered so many questions that we could not go through, but make sure that later on you go to the website, everything will be summarized and you will have a recap. It will be possible to see the questions and the answers. At the same time, you will have all the presentations, you will have the possibility to view them later on. Thank you to all the speakers for the marvelous presentation they delivered. We've been very happy. The webinar was on the Congo Basin, and of course, we took the opportunity to speak French to help the 10 countries of the COMIFAC area to follow this webinar, and they will be able to see it later on. Thank you so much, Sarah. Thank you so much, Verena. Thank you for everyone for what we've been doing together this afternoon. The way is still going forward. We still have so many things to do. I'm looking forward to have another opportunity to discuss on these issues with all the experts we involved here. Thank you so much. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous. Je pense que Voice for Biojustice, avec les partenaires CIFOR, ICRAF, l'Université de Kinshasa et tout le reste, auront donné le ton. L'activité va se poursuivre. Nous faisons ceci pour le bien de la communauté, en commençant par les populations à la base, en incitant les États à prendre des mesures qui soient les plus appropriées. On peut voir que des décisions sont prises, des initiatives sont prises, mais il reste qu'on pousse le plus loin possible pour qu'effectivement, on puisse tirer avantage des ressources forestières et que les conditions de vie des populations puissent s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Cela étant, merci encore une fois, bonne soirée et au plaisir.